Hello students, welcome to Satva Academy. This is third video of Indian Contract Act series. Here I will be discussing about the essentials of valid contract. Okay, come let's make a valid contract. Let's see what are the elements required to make a valid contract. So as per section 10, we need to have certain elements which should fulfill the requirement of the valid contract. So they are agreement, free consent, competency of the parties, lawful consideration, legal objects and not expressly declared to be void. So these are all the provisions of the section 10 which says that you need to have these elements to make a valid contract. And also other than that there are some other requirements. So other requirements are, see, two parties, intention to create a legal relationship, fulfillment of a legal formalities, certainty of meaning and possibility of performance. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್. As we discussed in earlier videos, for making a valid contract we need to have at least two parties, that is offerer and offeree. Here offerer will give the offer and the other party will accept. The other party will be considered as a offeree. Here according to the elements, the first element is two parties. Here one party will make the offer and the other party will accept the offer. We are considering them as a offerer and offeree. To be this, we need some persons. Now under persons category we can find two categories, that is natural person and artificial person. Natural person, as you know, all the living persons, and artificial person where here you can consider any registered entities like companies or else corporate form of business or else universities. These are all comes under the artificial person category. So even though it is a business, the law will treat it as a person while case filed before court of law. Here when you register your business under ROC, when you register your business under ROC, you will get the artificial personality or else contractual capacity for your business. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ROC, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ನೇಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನೇಮ್ itself, because along with the artificial personality here company will also get the contractual capacity. Under that capacity here under contract act any company or else registered entities can be the party in the contract, that may be offerer or else may be offeree. Here company can make a offer to someone else or else it can also accept the offer from the other party. So that is the first requirement to make a valid contract, that is two parties. Let's move to next concept, that is parties must intend to create a legal obligation. So when you are making any contract, there should be some intention to make a legal relationship with the other party. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಏನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಆಫರ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ there should be an intention on the part of the parties to create a legal relationship between them. So for example, here sale of goods, partnership deed, rent agreement, in all these cases you can find a legal relationship between the parties. Under sale of goods act there will be a seller and buyer, that is a legal relationship. And under partnership form here there is a relationship between partners, that is mutual agency. And in case of rent agreement there is a lessor and lessee who are the
tenant and landlords. This is the legal relationship between the parties. By considering all these relations, or else by considering the intention to create a legal relationship, we can make it valid. That is sale of goods agreement, or else partnership deed, or else rent agreement. Okay, under arrangements under husband and wife, or else agreement between friends. So there is no specific seriousness here. We cannot consider these transactions as a valid contract. Okay, next one, other formalities to be complied with in certain cases. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? One thing, it may be oral or else it may be written contract. So I will suggest you to make a written contract when you are making any commercial transactions. ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಅದೇನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾದರೆ, ಎಸ್ಯೂಮ್ ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ದೇ ಬ್ರೀಚ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ when you are making any allegation against the other party, here other party is nothing but the defendant. So when you are making any allegation against the other party or is defendant, in that case you have to prove your allegations. ನೀವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವರೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತಾದರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಅಲಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಯು. So in that case, when you file a case before court of law, you have to prove your case by filing the evidences. ಸೊ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ to maintain a evidential value, you have to make a written contract. When you are in a commercial transactions ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಸ್ ಎ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ಟು ಸೆಟ್ಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ದೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ನಾಟ್ ದ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಅ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಓರಲ್ ಇದ್ರೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎವಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ದಟ್ ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. when you are paying premium money to the company, in that case you must have a written contract with the company, or else it is very difficult to get the compensation from the company. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ certainty of meaning. So when you are giving the offer to other party, the other party should be in a position to understand the offer, and to give his acceptance he must be understood the concept clearly. If there is a vague or else indefinite offer, here contract must be certain and it must not be vague and indefinite. In such a cases the contract will not be a valid contract. For example, see here there are two examples. Under the first one, A agrees to sell to B 100 tons of oil. Now here B is a seller. Now which kind of oil he should supply to the buyer? Is there any certainty here? ಆಯಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ಯಾವ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಜನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. If buyer clearly mentions the specific oil, then seller can sell it to the buyer. Okay. See the next example here, XYZ agreed to lease a land to Mr. A for indefinite year. Again the problem is the time of the contract. There is no specific time to
ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಸ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲಿ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆಫರ್ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ an example, that is A agrees with the B A agrees with the B to discover treasure by magic. Is it possible? So it is a blind belief that you can find the treasure with the help of black magic. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೆಜರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಆಫರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಫರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 10. So here according to the section 10 there are some other elements. So these are the provisions given in the law itself, that is in a contract act. See, under that we can find offer and acceptance. So here offer and acceptance, or else it is a part of an agreement, as we discussed in the agreement video. So there should be an offer and acceptance in every agreement. If that has a enforcement, then it becomes a valid contract. Then next one, free consent. Nobody should force you to accept the offer given by the other party. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಆಫರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿದೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೈ ಫೋನ್ ಫಾರ್ ₹10,000 rupees. So now the value of phone is 10,000 rupees. If I gave that offer to person A, then person A should ask the phone for 10,000 rupees only. He shouldn't give any counter offer like he is ready to pay 8,000 rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆಫರಿ, ಅವನು ನಾನು 10,000 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಐ ಪೇ ಓನ್ಲಿ 8,000 rupees. He means he is reducing the consideration amount. In that case offerer has a right, instead of accepting the offer he can reject the offer. Clear? So that there should be a free consent by both the parties while giving the offer and also while accepting the offer. Okay, then capacity of the parties. Here there are some conditions. The person must be of 18 years age, or else he must be a major, and he must be a sound minded person. So here a person must not be disqualified from contracting with any other person, like for example insolvent, or else insolvent person, or else prisoners, one who punished by the court of law. So those persons are considered as a incompetent person to make a contract. If you make any contract with the incompetent person, then it will be a void ab initio, means void from the beginning itself. Okay, next one, consideration. There should be some consideration. For example, in case of a sale contract, there will be some subject matter, that is goods. Here seller will sell the goods to buyer and buyer will pay the money. That will be the consideration for both the parties. In case of sale contract, buyer will get the goods and seller will get the money. And in rent agreement, here in case of rent agreement, tenant will get the premises for his use and landlord will get the money as a consideration. Here possession of the land is the consideration for tenant. Like that both the parties should get something in return. Next one, lawful consideration and objectives. ಸೊ ಇವನ್ ವೈಲ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೀವೇನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಕೊಡುವಂಥ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎನಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಟು ಬಿ ವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಉಂಟು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ is all about the essential elements of the valid contract. Okay, this is all about the essential elements of the valid contract. If you like this video, please do share it with the needy students and also those who are interested in learning the laws. So if you find this video informative, then please do subscribe this channel. Thank you, students.